Welcome back, my friends, from North Africa. And I say North Africa because I'm not 100% sure where this artist is from. We're looking at today, it's Anis, and he released a diss track called Lotfi DK. So it's very obvious it's a diss to Lotfi. What is pretty gutsy. If you're going up against Lotfi DK releasing a diss track, you must know that you're a really strong rapper and have good lyrics as well. So I am very excited. You know, it says right here Marseille. That basically means, the rapper probably residential in France. We have comments by Masita and HB7, which are Algerian artists. So, yeah, probably this whole thing is an exclusively Algerian thing. I'm gonna take a look after the intro. If you want to support me, please sub to the channel, hit the bell. Thank you very much. By the way, I was looking for the lyrics. I would try to attempt translating them, but there are no lyrics online as far as I could see. Yeah, so basically that's the thing. Let's go into this and check it out. الاول تاب وخلى كتاب عطانا فيه الكود التالي في سوليتير شرلنا باللي ضربه من جنابي الثاني ربت عليه الدركي كان محمد الغازي والي ربي يرحمك اسماعيل تتفن معاك الرب عنابي الثالث ولد كارطيك قلت نسيتي ما نفكرك قال لك سكه في البنفيكا على العتبه الشيطان عربن لك وبديتي تبان لي حركي وحاب نفهم شكون اللي بعدك واليومك لازم تموت ما نشوفوا شكون اللي يحكم بعدك رابع خان دوب الكامون خامس خان لي هود كيلار واحد غنى البوتفليقه واحد غنى للخليطه غير الزوز هذوك اللي قعدوا تما وين بدات لافير واحد يكتب برجليه واحد كوبي من الجريده باصاجتي عكي عدي كسر اسماعيل تتكسر اللي بلان باللي ديفو يخاف يدخل في بيف لا يخسر سامحني يا استاذ الطبه الاخرى جيت متاخر انا الجيني تما كلاس نطقي اسمي ونتبخر. First impression is it's super solid. The beat sounds good, and as well, that is very important, it's like one of these 2000s boom bap beats. It's like, yeah, it's not that old school, it's newer than 90s, but yeah, basically I'm coming in the decade after this. So this is how the style sounds. A little bit of new school elements in this, but rather like, yeah, like dominant in the dominant fashion is the old school elements right here. He seems to be good with the voice control, like vocal control, and yeah, what I don't know, like if you're going up against Lotfi DK, I expect you to go absolutely crazy. So maybe it's just the lyrics in this case, but yeah, I actually would think, okay, you should do crazy flow, crazy rhymes, everything. But yeah, let's go. ناس داروا طورة ما نشحدش كاين ثغرة عزو كان دي جابو شكارة الجانج هو اللي باع البغلة أنا حياتي راح تخسارة معايا ترخص مهما تغلى ظهورتي إيه في الراب من آخر العالمات الصغرى سيبورتيتو كي كلاشيك وحركي قال لك أنت كون غدوة لقيتو مصورة معاك في بعدي تهكي البواسون ديديكاس لولاد طاقاس تعرفنا رجال ودي ليون الجانج طباع كبير كون وشمتيها لارتيزون دورتي على قلب وتفيقة كي ما بقاوش يوكلو فيك عزو هز 200 بريك نهار حد مولو يكلاشيك وصونا لي فاقو بيك كبرنا بيك تخدعنا فيك كون ترشحتي يا ضد والله كنت حنفوت عليك انا ضعف عليا كل من الاول عيني فيك انت انا I think the mix is not perfect. I mean, of course it sounds good, but in some parts, like in short moments, I feel like the voice is getting extinguished by the beat, like some loud stuff happening in the beat and it's getting extinguished in that very moment. But I'm not super criticizing on this because I think Anis is not he's not a mainstream rapper. Like this guy has like 22k subscribers. I don't expect perfect mix, you know, like this is absolutely fine. دري بسلم طالط في دوب الكار
انا والقلم كيكي الواونانيكا نفضل بارتي بالبرفكت ونطيش مليونات كيكا وعلى بين خوتي غير انا فيهم تكرهني هزيتي شويه سبي من الانارشي وانت تعرفني ما كانش كيفاه تهفني ابار الموت كي تجي تلهفني جيتك مرسكي باسمي بني الدنيا ستيلو كفني انت التربيه النظام اللي يخدم بالدين في المنابر كافال يدي تكلاتوري شكي تهرب هي تقابل انت عشتي في الضمان اكثر معزيوس في اللي كادر رفيعه عني القلم في الراب من كلاسي معالم هاب رجعت الدوله اكثر من نهار اللي درت مون بروميي بور عندي ستيلو فري باطر ما لقمتيه الشبابا ما درت لازيل في بلادي جول في عامي العاشر ورقه لا ليجوند بالعمري لطفي كرياتور تاع العرقله عندي. You know, the flow reminds me of rather Tunisian rappers like Kamara and Junior Hassan. This is where I see this, you know, this very straight flow with not so much variations in the timing. At the same time, most are double or triple rhymes. So it's very straight, you know, it's very straightforward. So this is the style I feel is right here in place. قافية قاتلة كي جاري البدامي غا كتبتك خاوية في السجع أو من الكناية فارغة لا من بالغ قال مبالغ بريا السيب لا بالغة وانا كي مالك بنو نبي وفايت عصري نابغة وانا الفري كاميكاز زادم فيك ويليام والاس نزيد الفتشة تاع الكينج اليوم في الدرب وتاع ليكاس كاني بالحان وكل لحمك خارج وحدي للاشاس غير انا نحكم سابلاس في ستيلو معلق راس البوس في الكوسموس سنتي ما كارت يساطم لي روحو فتات انت فلاتات هنا في لاباز نقلب بيك البيراميد نكتب اسمك كونيرو غليف ضفدع فيك يتب الاموات حياتي تخوف كي بيربت وجامي خرجت للبيبليك عندي نيفو تاع خرافه جاي نكلاشي في اسطوره كان في عمري 10 عوام شريت كاسيت طالع كاميرا في كونداني بروغراميتين صغار ومش فاهمين الصوره تيري تقليك بقالم كي دورتي تشرح في السبوره. You know what this keeps interesting is like the constant beat changes. Like the beat is every 4 bars changing, and he's changing his vocals, not the flow, but he's changing his voice control. Like his the one moment he's rapping more aggressive, then he's rapping more straight, then he's rapping more calm, then he's using a little bit of melody. So he's changing up a lot on that to keep it interesting, you know. صومية الراب صغير دوبل كانوا المونوبول لطفي تبرك دانس دار كوبول في اللاكوبول طاب لي مليون في باري تحقق حلمك طفلون كلور انت الفيلوزوف لي محمي تحت جناح جون بول الكورو لي زرقات عنا بندورها ابي حضرت في دي كونسير كل تياتر هوا طلقوا شابي وقت هداك علي جيبان باد بوي من الوزارة يطفي باينه لك لاش الفلاق اخر من لطفي كونتر لطفي لاشك حرك من مارساي انت اللي تربي فيك He actually mentions his name very often. I just noticed that. He said something with philosophy, you know, Lotfi the philosopher. Know this somewhere. حشاك الارشيتك تاني صلافاي في طاماتريس سونتي دوتو نقدي لك فيروس ما عنده معايا حيله وانا كيسكوفيلد وانت سبعه ريسان كيسيلا فراب ساكت كيلا انا راضي تنعوش البارا في واد الدياب انت اسكندر انا كيكارا كاليبر دونجيرو واقف في ستر الصداره لا ما قتلتوش اليوم نخلي في حتى اماره يأمر في مدريد هرب لكم خلي مي باكا ديمونستراسيون تاع لي كاطا وانا لاعبين نضيف كي كاكا مش كي مينام وانا اقوى ممشي كاكا ولادك كيفك ديكو باي يديروا في This is what I mean with new school elements, right? You know, we have him making like some melody that sound a little bit like early Scorp, you know, not super melodic, but a little bit of autotune on the voice. This way here sounds more like Wigs, so with a really high tone, high pitched voice. Yeah, he's going through the I feel like he could imitate any rapper. You know, this is a little bit how I feel. He's doing any style he wants on this track. فلات ميكس ديتشي سالم ريميكس شوف الجايم كيف بنطلعو بابك ما فيهش الاكس اليوم يطيح فرعون وزيدو اسمه فلوبيليسك طحت صغير في بير تحب طلع دخشين كي اوبيليكس حياتي كامله بكاميزول وما لقيت حل بارادو اول رابر فتا وكلاو عند بليس ترسم غير في الغنى خرج منها باصها في ابنه حزم واش مرجيتك من الماضي يعني سيلفر في نادين يدو تنسي ناض القاضي نحيي في الراب اسماعيل بيكي فيك كيف نهار تضحك فينا كي بودار نرافاليك في وسط الجيم بانشا فيزاج ديكوفار اليوم الراب دي زاد يصارف باللي كلامي جامي دار ولد الكلوب وفي التسعين الماركي هالو كي بودار تكست سون بابي جايك حرك في قطار حبسنا لعب الدري احلى ضرب في الليكوغار الكينج تاع الراب العربي حربي جامي دخل في بيف من كل جهات محاصر هاكو كلني ماكلاسيف كي هرقولو بيف راب قبل ما كاين ديف قبل ما يخرجك لاش تتزايري سيني رابور فولا بريف نهار اللي نولي بريزيدون نمضي البابا عفو رئاسي يا لطفي جيب الطرف هاك ورقه تيري نفاسي ما فهمناك فلاني يا رندي ولا حماسي
عجال شوية صرف معك كنتي مع الكراس موت كي هابي جاك سي بون. Yeah, he said something about the president. I think Lotfi criticized the president of Algeria before in many occasions. So I don't know, like Anis seemed to be referring on this at least right here at this point. I really want to give shout out to the beat maker. I feel like the beat is super dynamic, you know, there's always something new happening. Really want to give shout out to the beat maker. This really good, this really good stuff right here. Beat mix and master by Studio Les Frères Diaz. So these are the ones. لك اللابان اليوم ناساسينيك كي جريدة لو ماتان مشيك مال كوميكس وانا كيلو تر مارتان انت شوكي دعس يدك وهبهو الفري باران بيبليك تقفل فمك ضرب ثلاث صايد يحرركم هذا الطاك ليك زيد تيجي بلا مصايد مقلوبين طرب دي زاد يحكي معاكم من راد وايد طاطي راني المورف مليها بحال بيلا في توايلايت تيتر جامي صرا في مصر نولي راك راكن في الميديتيراني ما يعدي حتى بيرات نكتب لك في نقاط مستواك في انحطاط انت من بكري تحب تبري تعشق غير الوزارات لاريما تاع لي جرون نحكي معاك نبان الدولة جاي نكلاشي في دراغون او ليك ديديني بان لي دودو ندير في راب تاع فو الراب نبدلو الانشوده تقول في كريزي كونغ فو هابطه ليك بالكفته بودو هون نحط عقابادو كدرك نفيقك من المنامه سيستم دانر شي واحد هادو زنقت كاريرتك كامل كنتي تلحس في اللاسيات يا كانيش خالي الدسام لو انا ريش هارد هندل نفصل فيك بندير الشام انا كيلك توط الطريق حبوا يشريوني الكلاب نقف الميكاي وما نبيعش كيما شلة الشهاب نحل النار عجبهات هيا حيا على الجهاد فوضاش تحطي في الشيعة عندي نيفو دا ارهاب كلمة مسكونة كي السكونة الغطرة صافي هاد المجال انا الموعود في الجيم الدب قدامي كالدجال ماشي الريح اللي يجي يديني مركح مخي كلي الشامان العقوبة لتيان فالا دو ام سي بلوس كانال لحصرني البيبليك كي ليرونيين ولي كي نصاي انا جامي كنت عدو كل ما نكومونتي دير لي بان شوف اللاعب تالي جران بلا ما ندخل في الديتاي نقيسك اكتر من هادوك اللي في عينيهم لي ريبان الحاصول عادي تتكلاشا مش كاراسول قاعد نصب كي الابابيل وما يكفيكش باراسول هادي مده ما هدرتيش على صهيون وعلى الماسون تحكي غير علي بروبليم جميله مديتي حلول قادر نكتب منا الخطوه اكتر من بسيكو ام ما يروحش بالك بعيد ضربنا بركه بك مثال دير اناليز للتراك وقولهم نيفو تاع هبال عالمي لاتي ابراهيم انك الباك براتي مثال الراب فرويتي لو بس تبقى فيه باسكيت نيكسيوس انت غالي كني فردتينك بدروحك اني بيوس انت سياسي ماكسيميوس انا روبل كي سبارتاكيوس ونقص لساني يبسني قبل ما يعديني الحياس. You know what I mean when I say like the beat is constantly changing, right? We have this electric guitar coming in. Now the snare is changing up to a different rhythm pattern. Constantly changes. Now, there was a moment where it was like, okay, it's getting a little boring, but this is always like the fault of not understanding the lyrics, I think, because I know German rap songs or diss tracks that have the same length and they don't get boring because like I understand the lyrics and that is keeping it interesting the whole time. Just like that, you know. كلها تخدم عند بليس الكوسكي الامريكان كيريوس خيرت الكعبه الحمراء نهار اللي تلاقيت بمورفيوس رابي نوار بلاك ابيس اني فاهم الكواليس 10 سنين ما شفتش يما وعلاه نسب الرئيس مارسيكي اسكابون عايش في البلاكي سيريوس عرضني نديرو فيت نهار اللي تدور على باريس تحصل فيا كي يجيو ما نجي لازم تفهم لي زنديس قد نقمر كي ايزل ندير لك كل الشاشنكيز خرجنا للاشاص الراب بدا من ارتيميس قاعد معيط ع هيكتور تحت الصور كي ارخيليس ما زلتي عادي دانا كي كزينا مع اركيليوس اضرب طلع الجينيكو بوسيبل تلقى امبيتيوس يجي اساسك تلكول هاي باليوم وناضت الباسوس خويا مشيك صحابي عادي طلعنا فيك تجوز طلع لك لاتونسيون مادام انت اكبر مسوس يدي انا رماجوس انت داسوس ولا جاسوس سقسي عمك وقلي عليا قدم من وقت لونكارطا كان في عمري 4 سنين ديجا في يدي بيريطا عايش نجمة سولو بعيد نضحك على الفا وبيطا اليوم الراب دي زاد نقلبو في قلبو ندير له كوديطا ربنا بيزا. I want to give one statement at this point because I mean, of course, he's a good rapper. He has a phenomenal beat maker right here who's absolutely fire in what he's doing. This thing sounds very professional, looks professional. We see the thumbnail and everything. So the thing what I think is that it is Lotfi. Bro, it is Lotfi. If you want to diss Lotfi, you have to go beyond everything. Or maybe not everything, but beyond this. You have to go further.
That is my feeling I have right here, and it's still a nice attempt. It's really cool, and I think he deserves respect for doing this, right? But I don't think he can match Lotfi's. Like he can't. He's not a match for Lotfi. That is what I feel. It's just my personal feeling, you know. Yeah, I don't know. لا دامس نكتب بيت طايرة كيتينغ ستيف هوكينغ نيفو هاكينغ داخل مبربش في السيتينغ رقم واحد هذا الكينغ ونحلي معاه بزيرو بينغ تمص الدم في ترانسيلفانيا جاك صياد كي فان هالسينغ بلادي الكاسا لي بلورونج لا كان لو موند مونوبولي حركت بلاشي لي تصوفطاش بونا كالياري نابولي ما تقدرش تحكم متساير بميليشيات كي تريبولي كولي عقد مقامك نحكي معاك تريبولي لطفي في اللي باك لطفي لي عدب توباك لطفي لي غنى بوراك على نسري تاهي ماب لطفي هو الكينغ تراب اول من عمر الساك لطفي ساتيليت كينازا هو لي راس ملاماب لطفي لي عنده الباك لطفي لي قرا في اللافاك لطفي لي عمدو الباب لطفي يخدم مع ماماك لطفي دوبل فيش تاع جاك ما شريتوش الامارات لطفي بكري خدم كانيش مقابل بضع دينارات لطفي كان بكري بيرات خدم شي ميزتو بيلوت كانوا صحابو اطارات ادارات وحضارات لطفي عنده عبارات عابره حتى القارات لطفي لي دارات طونطا في قلب باريس كيما بورات لطفي السيره والسيرات لطفي الشاعر تاع البيلات جيت نوكل خبزه بطراك لطفي هو اللي عجن لاباط لطفي عنده دي ميثود اول من فهم الكود اكبر واحد كلاش الدوله وجامي يلبسهم لي مناط اول من تعافوا بيت ما فهم. Now that was a pretty long chain rhyme. It was at least 22 bars. That was pretty long on the same rhyme, at least in the end of the line. Yeah, okay. I see. And he repeated that Lotfi, of course, the whole time, so it sounded like Lotfi King of Rap, Lotfi whatever, you know. Maybe what Lotfi's saying about himself or what the fans are saying about him, he be like, yeah, I don't take that so serious. عندك شيعي ولا سني ولا علوي وصوفي وعندك علم احمد البني قد نصاحب به جبتي قد نقسم به حنتي وانت تبقى زعيم قومي برولي يخدم بالقوميه اول من مد الورا للنظام تعبان واميه نشك في منامك نحني لك عندي بلي ما تقولش النيه شوف القصد فري ليدر في الصفوف الاماميه كلنا كدابين بالنصوص القرآنية كلامك مشو آيات ني مدنية ني مكية في اللي بك يدك ملاحة فرملي ونسير الطبلية الأمر يدار ونداويك بلي ما لبا مربطة بيا كيفاه ربيتي جيل وما قدرتيش على شي هاوية بانت لي وراك خلفية ماشية بدون منهجية نشعل الجيم كي 5 أكتوبر معاك انت متفيد سلمية قلم مهاز اسبوع للداخلية والخارجية واقف كي ميسون الطاهر نقنع فيك في البرلمان انت البريزيدون الراب لي حاب يحطني ورا القضبان كي طنجير وجايك برجلي انت اللي قوي كي موزان نصب لك فخة بالفرماج يحضر مي قالوا يا سوسان بالك بعتوني ليك ما نتباع ما نتشرى بات البرا ونكلاشيك عادي بدراهم الكرا لاباك زاد مول سكواد سبيتو كي قال لي صاد راس باسبوري مخبي 100 تحت القرعه تاع الغاز يقمروا على خطر يقول لي one other thing I want to say, I didn't have any problems with the mix anymore since the beginning of the song. I felt it was just in the beginning. The longer I listen to, the better the mix for me gets. This engineer right here, really on top of his game. I feel like he's doing a really good job. جامي نتساواو عقب لطفي في الكاشا اللعب تاعكم كيما راو كومبليكي كي جوكسو الجيم نقلبهولكم صاو نكتب لي دوما على انتاليجونت كي بولي كلامي دهبو ليجوندير ديسباري كي شلريمي حتى طم دارك تشكيله وخلك تلعب بشيري واحد ما يمثلنا لطفي لا يخطب كي ساميري انت اول رابر في دزاير خدم مع الحكومه انت اللي حليتي سكارتا كاميرا كاشي مخدومه تفهموني في الفيديو راني سكيطافي نمشي في روما طلعتك كامل ما خليك تضرب بس كيما البومه شو ما تضحك على بلادك من ارض الكورونا برو رب عنا بالقاعده انت بايع لي في ديرو كل ما تطلع لك السخانه كنت تدير لك لي سيبو نشفع دنيا كي داتك لطفي سنيا في الدادرو لعبي نضيف من الاندر جراوند انا مخي هو اللي خامش وكيفاه زادم في الكون كي نكوراج ومش نداهش كي صحابي كي اعدائي ما نفرقش وما نتلامش نحرق الرب دي زاد لازد وحطوني على الهامش انا المهبول اللي نحلب فيكم عندي ارمي 12 مونكي قاعد نبلونتي في الدست وانت ديزا مرسي كيلوندي كبرنا في ضيعه محروس شفنا الحاكم هو الدونكي قفلوا عليا شال موريس تحت السياج معدي مرمبي كان عليا نموت بالجوع ونبات البرا حتى تفنى حب نشري دار اليوم ما غير مثلهم نيشات يعنا كلاش من تحت المحنه سامحنا ولا المحنه كي عفنا اليوم عزفنا نغمه الرشاشي لحنا خليهم كونتر بعضاهم حاب نريب المونوبول جيت اليوم بكريستا عنكر غير انا عندي البترول اوتونوم وما تريسكيش اوريجينال ملعب الرول بيراتي فك بالسيرفر باهم بدل لي بروتوكول You know, it's just a small detail, but you know, I want to show you
how you can try to understand something from lyrics you don't understand. I just heard two rhymes. It was monopole on petrol, and of course these words make sense in English as well, you know. So you can kind of think why he's using like these rhymes, and then protocol was I think the last rhyme right here, right? So of course you can think, okay, monopole, petrol, something about war, something about the United States, something, you know, maybe even about the Gulf states, the Arab states. So of course there's a lot of things going on in my head when I hear these words, you know. But yeah, of course, what exactly, I don't know. رخوة من البيبليك واني مطفي تليفون سير من روحي و100% باللي سأربح المليون دبت لك يديرها بتهب حنطك يدود عن خامون ربي زاد ما يزيدش يعطشان يسد بني هارون لا كلاس بلا كلاسيك نشيك ديراكت انا ساك على الشوندال كودو فرشات قاعد نستمتع بالبيفاك حاشاك نلعب معاك حافيان في السبخة بلا باسكات هاي تاك بلي فانتوم شوف كيفاه نتكلم في سماك ترافيكون كي البوشي مدخل 100 طفر على البور براكاج جلابو نواس ضارب اكبر كوفر فور في السيارة قافل الطبلو نريسكي سيري على اليسار مش لينا دم وايد بريحة ب 23 مليار شعلوا النار في قاع الهامور صحابك حبوا يفتنونا خشمك 100 كي بينوكيو كيف رايحة تشمنتونا ندي حقيقي حميدة اللي سكن في عبد الباترونة عاشور يبقى عاشور انتم تتبدلوا كي حقرونا ربع النبي ايكول انا اللي مطاقيلو في الحيط ما عندي حتى ايدول انفليونسيتهم بلا مايك انت سبختي تا كارير تقعد لي جون كيما مايك نكتب دون مانيير تقول لك تبلي تحت الهيك ماشي وصلي ضعابل من كابين تليفوني خليك لك عطاكي ابل شوف كيف فاهم فوندي بيك واحد ما يدير فيا طريق الشويلي يجرب فيك لاشيك اي رابر فيه من شوط ولا حبيتي فوندي ليك كان في ابو صادق جاب قوافل تاع قوافي الموت القادم من الشرق تموت ليريكس في كيب نصافي ما تروحش معايا بحيش تقعد دم صحة صافا صادق المسافة صفر باها نحطها في الميركافو هاي بداتو مش هفاضة سمعنا الربطة الانتفاضة بيبليك فاكوا تو تفاكس انا ما بلوم هبطة من الفاضة هذا التراك كتبتو في سمانة خوك شجاع شوف البسالة ستيلو صقر وصل رسالة كلام كمسل حانات رسانة فيش بالرمال الكبير طالع فيه بموتو كروس غير انت تستاهل نديري الباقي للراس بالكروس والله ما كثرت لك دوس برو قعدت لك في الريسبي سينو الزين ما يديرش بيت الليلة يعيط للصامي جون في اللجان عنده الدم دي زنجيجان سخونة عندي كالشيشان سينيالي ولي في اللاشان خمشت لفصات الرابينيس باللونكر في الكرشار انا اللي سرقت البياسة الغالية كي كملتو لي صاشار طالع وحدي بلا ايجار 23 عاري شطار انت صح قوي كيس باسكي غير انا لي بوب في شار واني من اللي حاب يلعب لي بيا تونس والمغرب تدخل مخي تهبل تلهب شومبر كابور زيرو سلام عليكم ازول كسروا انفو ابو الهول تنوض في الفتنة يا مفتون خطوة عكلامك مسؤول في نص لافياس نخرج عن النص باقي في ظهري بالنقص قبل ما تفهم تتقرص جهديك احلى ما تيرس ماني تبع لحتى واحد ما تصنفني في حتى خانه النقطه الكحله في كارير انا كي هذيك الخانه الخاتمه خاطره تشوف الخيال تاع الخياله انت اقوى رابور ما في شي بيتر تاع خيال You know what is interesting? Lotfi DK is a lot about like socio-political stuff, you know. He making a lot of music about politics, about culture, about the problems of the people in his country and of the youth and geopolitics, all this kind of stuff. So I think what happens when you do something like this is you can very easily, especially when it's about politics, you can find a lot of people who don't like you because they have another political point of view than you. And I think that can happen really easily, you know, that there are maybe people who are opposite, like have the opposite meaning of Lotfi DK. You making a diss track against them, saying the opposite things, and it's easily working. It's just one thought. But still, I want to say this once again. I said it before. Of course, this one here is a really good project, but I think
in terms of overall quality, you know, when we talking about the different aspects, I mean, I get it, it's a lyrical song in the first place, but Lotfi is doing lyrical rap as well, and he's on top taking a lot of focus on the flow, on the rhymes, on cultural references, on deepness in his lyrics. So talking about real facts and stuff. So I feel if you're doing a diss track against Lotfi, you should take this into account, that you like try to not mimic him, but show that you like you can do certain things, you know, because I mean, he's not just the best Algerian rapper, many say he's the best rapper from the Arab world. If you're going up against someone like this, it's getting hard, you know what I mean? Where do you want to start? I mean, but still a good song. I think deserves the attention. If you want to support me, please sub to the channel, hit the bell. Right, you can find another reaction from me on Lotfi DK. Right, you can find music from myself. If you check it out, thank you very much. I appreciate it a lot. Follow me on my socials and my people. I'm out.